One, go. Shabbat Shalom. Baruch haba. Welcome. Bienvenidos. This morning, as we said, we're going to hold off on the Ten Commandments because we have arrived in our new location. Así como dijimos en esta mañana, pondremos pausa a los 10 mandamientos porque hemos llegado a nuestra nueva ubicación. And so because of that, we're going to have a teaching from the prophets. Por lo tanto, tendremos una enseñanza de los profetas. So let us go to the book of Ezra. Vayamos al libro de Esdras, Capítulo, chapter 3. capítulo 3. Because God has given to us this new building. Porque Dios nos ha dado este edificio nuevo. And for those who are watching on YouTube or watching live from your homes, we are at 109 East Madison now. And we are away from the market days, we're away from the downtown business and all that. We're still downtown, but we're away from all of the disruptions that we had over there. Seguimos en el centro, pero estamos alejados de los días del mercado y todas las cosas que interrumpían en aquella ubicación. By the way, the men's room is to the right, the ladies' room is to the left. That was actually one of the announcements I was supposed to make. All right, men's room to the right, ladies' room to the left. El baño de los hombres a la derecha y el de las mujeres a la izquierda. So we're in this new building. Estamos en este edificio nuevo. But this building is not brand new. Pero este edificio no es totalmente nuevo. Somewhat like the Rosh Chodesh, Es como Rosh Chodesh, the new month, el nuevo mes. literally a new moon. Literalmente la luna nueva. But the moon is not new. Pero la luna no es nueva. The moon is as old as the earth is. La luna es tan vieja como Then why do we call it a new moon? la Tierra. Entonces, ¿por qué le llamamos luna nueva? Because it is appearing again. Porque aparece de nuevo. It cycles. Es cíclico. And so so we say that it's a new moon. Y decimos, por lo tanto, que es una luna nueva. But it's not really new. Pero no es realmente nueva. In fact, it is renewing itself. De hecho, se renueva a sí misma. It's going around again, the cycle again. El ciclo comienza de nuevo. And so it is with the Brit Chadashah, with what is called the New Covenant or the New Testament. Y así sucede con el Nuevo Testamento, el Pacto Nuevo. The Brit Chadashah, the New Covenant, is not new. El Nuevo Pacto no es nuevo, It is renewed. es renovado. That God is renewing His covenant. Que Dios renueva su pacto. And He's renewing His covenant Y lo renueva with Yisrael, con Israel, with the Jewish people. con el pueblo judío. And we join with them Y nosotros nos unimos a ellos in this covenant. en este pacto. There's one people, Existe un pueblo, not two peoples. no dos pueblos, One people. un pueblo. And that people is Yisrael. Y ese pueblo es Israel. That people is the Jewish people. Ese pueblo es el pueblo judío. And so Rav Shaul tells us in the book of Roma, in the book of Romans, El apóstol Pablo, Rab Shaul, nos dice en el libro de Romanos that we attach ourselves to the tree. que nosotros somos injertados a el olivo. There's only one tree, Solamente existe un olivo. and we attach ourselves to that tree. Y nosotros somos injertados a ese olivo. There's only one people, Solo existe una gente, un pueblo. that is the Jewish people. Es el pueblo judío. We attach ourselves to that people. Nosotros somos injertados a ese pueblo. So here we have a new building. Tenemos un edificio nuevo. We say it's a new building. Decimos que es nuevo. Have you seen this building? ¿Han visto este edificio? Have you looked at the ¿Lo han outside? visto por afuera? We've seen the inside. Vemos el interior. Does this look new to you? ¿Esto les parece nuevo? Does this look new? ¿Les parece nuevo? It's old. Es viejo. This building is very old. Es muy antiguo. This building holds the history of Harlingen in it. Este edificio tiene la historia de Harlingen en él. Before now, it was a printing shop. Antes de ahora era una imprenta. Before that, I don't know what it was. Antes de eso no sé qué era. But you can tell by the look of the building that it is
probably close to 100 years old. Pero al ver el edificio pueden decir que tiene alrededor de 100 años de antigüedad. This is a very old building, Es un edificio muy antiguo, but we keep saying that it's a new building. pero seguimos diciendo que es nuevo. Why? ¿Por qué? Because we're going to renew this building. Porque vamos a renovar este edificio. We're going to make it like it is new. Lo haremos como si fuera nuevo. And so you have seen where we came from. ¿Vieron de dónde veníamos? You saw the building over there. ¿Vieron aquel edificio? The truth is that room was actually a very nice room. La verdad es que ese cuarto, ese era muy bonito. There was nice tile on the floor. Tenía piso muy The bonito. walls were all painted a nice yellow cherry color. Las paredes estaban pintadas de un color muy hermoso. Good air conditioning. Aire acondicionado Good bueno, restrooms. buenos baños, Good kitchen. buena cocina. And we come over here Y venimos acá and we look at the concrete floor y vemos el piso de concreto, and we look at the blue walls vemos las paredes azules and the ceiling tiles. y el techo. They've been here like as long as the building's been here. Parece que tiene tanto tiempo como el edificio. They're stained and miscolored. Están manchados y les falta color. We don't have a kitchen. No tenemos cocina. The restrooms need work. Los baños necesitan trabajo. And the one thing that everybody says when they come Y in una cosa que todos dicen cuando vienen is, "Oh, what a beautiful es, building. oh, qué edificio tan hermoso. It looks so beautiful." Se ve hermoso. No. No, What everybody has said when they come in, lo que todo ha dicho cuando vienen. how big this room is. Qué grande es este edificio. When I first came into this room, into this building, Cuando yo vine a este edificio, este cuarto, air conditioned ducts were hanging from the ceiling. los ductos del aire acondicionado estaban cayéndose del techo. Trash all over the place. Basura por todos lados. Boxes all over the Cajas por place. todos lados. The restrooms didn't work. Los baños no funcionaban. Josh broke the lock on the back door. Yo rompió el candado de la puerta trasera. That's how old the lock was. Josh just turned it and it broke. Así antiguo era el candado que Josh lo abrió y se rompió. And I was like, oy vey, Yo estaba como, oye, ve, this is what we're moving into. aquí es donde nos estamos cambiando. Hashem, why? Dios, ¿por qué? Okay, we needed the room for the kids. Necesitábamos el cuarto para It's los niños. about the kids. Se trata acerca de los niños. So let's throw them in the hall. Así que pongámonos en el pasillo. No, we asked you to pray for a building. Te pedimos por un edificio. This building is actually a miracle for us. Este edificio de hecho es un milagro para nosotros. You say, what do you mean a miracle? Dicen, ¿por qué un milagro? Well, here's the truth of the story. Aquí está la verdad de la historia. We were evicted from the other building. Nos sacaron del otro edificio. The truth is we did not have a choice. La verdad es que no teníamos opción. We were told this is your option. Nos dijeron, esa es su opción. You cannot stay in this room anymore. No pueden quedarse en este edificio más. We did not have a lease any longer. No teníamos una renta. We'd been going for 5 years without a lease. Teníamos 5 años sin contrato. And so they have the right to say, you have to leave. Y tenían el derecho de decirnos, se pueden ir. The miracle is this. El milagro es este. They said, Ellos dijeron, we have a building for you that is all your own. tenemos un edificio para ustedes. It has room for the kids. Tiene espacio para los niños. It has restrooms. Tiene baños. We're putting air conditioning in it right now. Le estamos poniendo aire acondicionado. It's bigger than this room. Es más grande que este cuarto. And it would be better for you. Y será mejor para ustedes. Saying, it would be Diciendo, better for us. será mejor para nosotros. We do get loud and noisy sometimes. Si hacemos mucho ruido a veces. And they're running businesses over there. Y ellos tienen negocios allá. So don't misunderstand that I have some grievance against them. I understand. No malinterpreten que tenemos algún rencor con ellos. Al contrario, comprendemos. In fact, the first Shabbat service that we had over there, De hecho, el primer servicio de Shabbat que tuvimos allá, I can't say we were quiet as church mice. no puedo decir que estábamos callados. We were quiet as synagogue mice. No estábamos callados como en una iglesia cristiana, sino que estábamos callados como en unas sinagogas. We played the guitar quietly. Tocábamos la guitarra We sang calladamente. quietly. Cantábamos calladamente. Josh played the tambourine quietly. Yo tocaba el tambor calladamente. We said the rachot quietly. Decíamos las bendiciones en voz baja. I talked quietly. Hablaba en voz baja. And if you know Josh and me, Si conocen a Joshua y a mí, Richard, Richard, it's hard for us to be quiet. es difícil para nosotros mantenernos en voz baja. Time passed. El tiempo pasó. We got up our nerve. Nos emocionamos. And the services started becoming more lively Y los servicios comenzaron a hacerse más vivos. until we are what we are. Hasta que somos lo que somos ahora.
Somebody asked me, are we allowed to clap our hands? Alguien me preguntó, ¿podemos aplaudir? This is a synagogue. Es una sinagoga. Of course you clap your hands. Por supuesto que pueden. Are we allowed to dance? ¿Podemos bailar? This is a synagogue. Es una You're sinagoga. not in church. No estás en la This iglesia. isn't First Baptist. No es una baptista. Okay, this isn't Es Presbyterian. una Of presbiteriana. course you're allowed to dance. Por supuesto This is a puedes danzar. synagogue. We dance. Es una sinagoga. Danzamos. I don't dance. Yo no I danzo. play the guitar. Toco la guitarra. But you can Pero dance. ustedes pueden. I never stop you. Nunca los detengo. Okay? So when we're singing, yes, dance. Cuando cantamos, claro. Clap your dancen. hands. Aplaudan. Throw yourself into the liturgy. Vayan a la liturgia y siéntanla. Throw yourself in, put yourself into the music. Pónganse a danzar en la música. That's what we're about. De eso se trata. To worship the Lord with all of your heart, Alabar a Dios con todo All tu your corazón, soul. con toda tu alma, all of your strength, con toda tu fuerza. everything you are, Todo lo que thrown into the worship of Hashem. aviéntalo al servicio de God. Dios, Because we love Him. porque lo amamos. And so we had to be quiet over there. Teníamos que estar en silencio allá. We can be loud here. Podemos ser There's nobody, ruidosos. we're not disrupting anybody. No estamos interrumpiendo a nadie. But when I first walked in the door, Pero cuando caminé por la puerta por primera vez, had the feelings of Hashem, tenía el sentimiento de que Hashem, maybe something a little better. tal vez algo un poco mejor. Why this place? ¿Por qué este lugar? And then God spoke to my heart. Entonces Dios habló a mi corazón And He said to me, y me dijo, you have been praying ¿has estado orando for this people para esta gente to come together, que se una to become a true family, y se convierta en una familia verdadera? to learn to love one another, Para que aprendan a amarse unos a los otros, to be in unity Para with estar- one another, en unidad con los otros, to be at home with one another. para estar en casa los unos con los otros. I have been praying that He estado orando por eso, for quite some time, por mucho tiempo, because we are a people porque somos un pueblo who have similar faith, que tiene fe similar, similar understandings. entendimientos similares, But the truth is we're not as close as we should be and could be. pero la verdad es que no somos tan cercanos como deberíamos de ser. And so God spoke to my heart. Y Dios habló a mi corazón. What did He say to me? ¿Qué me dijo? Don't let what's her name bear on the view here that God talks to me. No dejes que eso se interponga en lo que Dios me dice. God said, you've been asking for unity. Dios dijo, ¿has estado buscando por unidad? You've been asking for family. ¿Has estado buscando por familia? You've been asking for love for one ¿Has another. estado buscando el amor de los unos por los otros? This is how you're going to do it. Así es como lo vas a hacer. You're going to take this building Tomarás este edificio and you're going to make it y lo harás what it is supposed to be. lo que se supone que tiene que ser. Together Juntos, as my people, como mi gente, as my family. como mi familia. And that's why I made the announcements that I made. Y por eso hice los anuncios que hice. No more that the kings are doing this and the kings are doing that. No más que la familia quien hace eso y la familia quien hace lo otro. This is your synagogue Esta es su sinagoga and you are responsible for it. y ustedes son responsables de ella. My wife retired from school last year. Mi esposa se retiró de la escuela el año pasado. She works harder now, she works more now than she did at the school. Ahora trabaja mucho más de cuando trabajaba en la escuela. For the synagogue Por la sinagoga and for the family. y For por la our familia. I'm just saying, Solo digo, it's time for people to start pitching in and taking up the slack. es tiempo para que las personas comiencen a cooperar. This is your synagogue. Esa es su sinagoga. What is really cool about this place, what is wonderful about this place, Lo que en realidad es maravilloso de este lugar, about this group, de este grupo, this is a very curious group. ese es un grupo muy curioso, muy particular. We're a bunch of weirdos. Somos mucha gente extraña. No. No.
Do you know that we're the only one like this here? Somos los únicos así en este lugar, en esta área. So some of you are coming from Brownsville. Algunos de ustedes vienen de Bronzeville. I had a phone call yesterday from a family from Brownsville. Tuve una llamada ayer de una familia de Bronzeville. They've been looking for 6 months for a place like this. Buscaban por 6 meses un lugar como este. They finally found us on the internet. Al fin nos encontraron en internet. So they'll be coming. Así que vendrán. 7. 7. It's going to be like double our attendance, right? Now wait till you see, those of you who are near, wait till you see Pesach. We're going to be full. Ustedes que están cerca, esperen a ver a Pesach. Vamos a estar llenos. Too much Christianity left in us. Mucho cristianismo se queda en nosotros. You know, Christmas and Easter, Para la Navidad y la everybody Pascua, goes to church. Todo el mundo va a la iglesia. And so for Jews, Para los judíos, Passover and Yom Kippur, Pascua y Yom Kippur, everybody goes to synagogue. todo el mundo va a la sinagoga. So you're going to see that we are actually much more than what it looks like here today. Así que verán que somos más de lo que ven ahorita. If those who come consistently, you know that we cycle. Aquellos que vienen constantemente ven que somos cíclicos. So these people come. Estas personas vienen. Next week they don't come, but these people La come. próxima semana no Next vienen, week pero they don't come, but vienen, these people come. Y la otra vienen las And otras. so we have this cycling. Y tenemos ese ciclo. But on Passover we all come together. Pero en Pascua todos venimos juntos. Now understand, Entiendan, I'm not saying anything bad per se. no digo nada malo. I'm just saying that people have jobs and those kinds of things, and so it is what it is. Solo digo que las personas trabajan, así que es lo que es. But we need to come together. Pero necesitamos venir en unidad, We need to unite together unirnos as a true family, como una familia as verdadera, a community. como una comunidad. We need to be community. Necesitamos ser una comunidad. So, Ezra chapter 3. Entonces, Esdras, capítulo 3. So in Ezra chapter 3, En Esdras capítulo 3, we are at the end of the exile. estamos al final del exilio. The Yehudim, the Jews, are living in Babel, in Babylon. Los judíos vivían en Babilonia. And this follows the story of Esther. Y eso sigue, es la continuación de la historia de Esther. We just had the story of Purim. Acabamos de tener la historia de Purim. We just celebrated Purim. Celebramos Purim. And many of our Chazal say that this king Y muchos de los sabios dicen que este rey who allows Israel to return to Jerusalem que permitió que Israel regresara a Jerusalén is the same king as the husband of Esther. es el mismo rey el cual vemos como el esposo de Esther. And so he allows them to go back Y les permite regresar through many trials and temptations and tribulations. por medio de muchas tribulaciones y tentaciones. They are able to rebuild the Beit HaMikdash, the temple. Ellos son capaces de reconstruir el templo. It has been 70 years, Han pasado 70 años, short maybe 5, maybe 65 years. tal vez 65 años. But saying that there are people at the rebuilding of the Beit HaMikdash who remember the temple, the Beit HaMikdash of Shlomo, of Solomon. Pero ellos son personas que se recuerdan el templo del rey Salomón. And they see this new temple. Y ven este nuevo templo. Verse 5, first of all, Verso 5. after they presented the regular burnt offering, Des- go ahead. 3:5. Yes. Y después de esto, el holocausto continuo. The new moon sacrifices, the sacrifices for all the sacred Moedim of Adonai, the festivals. Y después de esto, el holocausto continuo, las lunas nuevas y de todos los tiempos señalados
consagrados a Hashem, y cada uno presentaba una ofrenda voluntaria a Hashem. From the first day of the 7th month, they began to offer burnt offerings to Adonai. Desde el primer día del mes séptimo comenzaban a hacer ascender holocaustos a Hashem. But the foundation of the Beit HaMikdash, the temple of Adonai, had not yet been laid. Aunque el santuario de Hashem no estaba aún cimentado. Verse 7. Verso 7. Verse 7. Verso 7. Mark it down. Verse 7. Apúntenlo. Verso 7. So they gave money to the stonemasons and carpenters, food, beverages, oil to the Sidonians and the Tyrians to bring cedar trees by sea from Lebanon and Yophah, authorized by the king Cyrus of Parsa. A los canteros y artesanos se les pagó en plata, y a los sidonios y tirios en alimentos y bebidas y aceite, para que trajeran troncos de cedros desde el Líbano por mar hasta Jope. So the first thing, are you finished? Did you finish? Conforme a la autorización de Ciro, rey de Persia. So the first thing I'm going to say Lo primero que diré is this. es esto. You give to what you believe in. Ustedes dan en lo que creen. You give to what you believe in. Le dan en lo que creen. So you believe in your family. Creen en su familia, You believe in your children. creen en sus hijos, So you give to them. así que les dan. Do you believe in this synagogue? ¿Crees en esta sinagoga? Do you believe in this assembly? ¿Crees en esta asamblea? Do you believe in what we're doing here? ¿Crees en lo que estamos haciendo aquí? Now, Ahora, those of you who have been coming for some time, ustedes que tienen ya un tiempo viniendo, you know that I very rarely speak to money. saben que son raras veces las ocasiones en las que hablo de dinero. I will occasionally point to the tzedakah box En ocasiones apunto a la caja de tzedaka and say to you, y les digo, we need some offerings. necesitamos ofrendas. I do not earn a living from this synagogue. Yo no me gano la vida de esa sinagoga. I do not earn a living from this synagogue. Yo no me gano la vida de aquí. I work an outside job. Yo tengo un trabajo externo. Just like you work, Así como ustedes trabajan, I work. yo trabajo. I work in the construction industry. Trabajo en la industria de la construcción. So yesterday, Ayer I was working until 4:30. estuve trabajando hasta las 4:30. We're putting a new kitchen Estábamos poniendo una cocina nueva in a lady's house on the other side of town. en la casa de una mujer al otro lado de la ciudad. All day yesterday, I was on my feet, Aunque ayer yo estaba sobre mis pies, painting cabinet drawers pintando gabinetes and the doors of the y cabinets, las puertas, making them all nice and pretty and smooth. haciéndolos bonitos. For 2 weeks, I've been painting cabinet doors. Por 2 semanas he estado. I'm tired of painting cabinet doors. Estoy cansado de pintar puertas de It's a gabinetes. joke, you can smile. Es una broma, pueden sonreír. This is my job. Este es mi trabajo. This is how I live. Así es como vivo. This is how I pay my bills. Así es como pago mis recibos. Just like you. Así como ustedes. So do not think I'm making money off of the synagogue. No piense que yo estoy ganando dinero de la sinagoga. Not that anybody has accused me. No que alguien me haya acusado. I just want to make it clear Solamente lo quiero esclarecer. that up until now, Que hasta ahora it is not the synagogue that has kept me alive. no es la sinagoga la que me ha mantenido In effect, for many years, por muchos años. it was my family who kept the synagogue alive. Fue mi familia la que mantuvo la sinagoga. Now it's your turn. Ahora es su turno. This is your synagogue. Esta es su sinagoga. Is this your synagogue? ¿Es esta su sinagoga? Is it? If it's your synagogue, make it your synagogue. Si es su sinagoga, háganla su sinagoga. If this is your synagogue, Si esta es su sinagoga, take care of it cuídenla the way you would a family. la forma en la que cuida a la familia. This is your building. Este es su edificio, So it will be what you make of it. así que será lo que ustedes lo hagan. As I said earlier, Como dije anteriormente, don't pay the lights. si no pagan la luz, You will be in the dark. estaremos en oscuridad. Don't pay the rent. Si no pagan la You will be renta, on the street. estaremos en la This is your calle. synagogue. Esta es su It's sinagoga. going to be what you make of it. Será lo que ustedes la hagan. Would you like a nice floor? ¿Les gustará un piso bonito? How many of you would like a nice floor? ¿A quién les You like gustará just un the piso? concrete? ¿Les gusta el I concreto? don't like looking at the A cracks. mí no me gusta verlas. Looks kind of dirty and grungy. Se ve sucio. You want a nice floor? ¿Quieren un piso bonito? Who wants a nice floor? ¿Quién quiere un piso bonito? Make it nice and bright and cheery. Háganlo bonito y brillante Pretty. y alegre. I didn't say an expensive floor. Some of you are like, No dice, no dice you know where this costoso. is going. Saben It cómo wants le me va. to dig in my pocket again. No. Right? You want a nice floor? ¿Quieren un piso bonito? Yes or no? ¿Sí o no?
Guess what? Adivinen, How many of you like the ceiling? ¿a quiénes les gusta el techo? I like the way the ceiling is A mí me gusta cómo es el techo, because it absorbs all the echo, porque absorbe el eco and so the sound is much better now. y el sonido es mejor ahora, But it looks grungy. pero se ve feo, It looks old. se ve antiguo. How about the walls? ¿Qué tal las paredes? Kitchen? La cocina. You notice we don't have a sink. Si ven, no tenemos excusado, no. Irma's glad. Irma's glad. Why is Irma glad? No dishes. Porque está feliz, Irma, no hay trastes. Everybody eats off of plastic. Todos coman de plástico. Vasos de plástico. Please look at what it says. Por favor, miren lo que dice. So they gave. Dieron. I did not tell you how much to give. No les estoy diciendo cuánto dar. And very rarely do I speak to finances. Raramente hablo de finanzas. And I'm not even asking for myself. Y ni siquiera estoy pidiendo para mí mismo. This is your synagogue. Esta es su sinagoga. Make something of it. Hagamos algo de esto. Make something of this place. Hagamos algo de este lugar. Make it count. Hagamos lo que cuente. Make it so that we have a nice sign outside where people can see that we are here. Hagámoslo para que tengamos un letrero bonito afuera para que la gente vea que estamos aquí. And when people come in Y que cuando la gente venga and they look, y vean, because what they see of our house porque lo que ven de nuestra casa is what they see of our thought of God. es lo que ven de nuestro pensar de Dios. You're passing by somebody's house, you're driving by somebody's house, Cuando pasan y manejan por la casa de alguien and the grass is up to the neck, y el zacate está hasta el cuello and there's boards everywhere, y hay cosas por todos lados, there's trash everywhere. basura por todos lados. And what is your thought about the people in that house? ¿Cuál es su pensamiento de la gente de esa casa? Let's be honest, Seamos right? honestos. Do you not make judgments about those people in that house? Hacemos juicios de las personas. Now, some of us don't care, but that's another story. A algunos no nos importa, pero esa es otra historia. But the same thing is going to be true people driving down this street. Cuando las personas pasen por esta calle, And a lot of people drive down this street during the week. y muchas personas pasan por esta calle durante la semana, What are people going to think of us? ¿qué pensarán las personas de nosotros? What about people who walk in the door? ¿Qué tal de las personas que pasen adentro? Now, okay, I'm not saying that tomorrow we're going to turn this building upside down. No digo que para mañana vayamos a transformar este edificio. I understand these things take time. Entiendo que eso toma tiempo. I am encouraging you to strengthen your heart Les estoy pidiendo que lo tengan en su corazón and throw ourselves into this. y nos comprometemos a esto. If you would, go down to verse 12. Si vamos al verso 12, Esdras 3:12, Verse 10. versículo 10. When the builders had laid the foundation of the Beit Hamikdash of Adonai, Cuando los constructores echaron los cimientos del santuario de Dios, HaKohanim, arrayed in their vestments with the clarion, the Levites, the sons of Asaph, with cymbals, were stationed to praise Adonai as prescribed by Melech David, Israel. se presentaban los sacerdotes y los levitas, hijos de Asaph, ataviados con sus vestiduras, con trompetas y címbalos, para alabar a Hashem según la ordenanza de David, rey de Israel. With praises and thanksgiving, they sang to Adonai. Y entonaron un cántico de alabanza y gratitud a Hashem. This should sound familiar to you. Esto les sonará familiar, For he is good, for his mercy is upon Israel, endures forever. His mercy endures forever. porque es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Then all the people gave a great shout of praise to Adonai, Entonces todo el pueblo gritó con gran alegría alabando a Hashem, because the foundation of the house of Adonai had been laid. porque los cimientos de la casa de Hashem habían sido echados. But many of the Kohanim, Pero muchos de los sacerdotes, the Levim, de los levitas the fathers, the leaders, y de los jefes de familia, older men who had seen the former Beit,
Aquellos ancianos que habían visto la casa primera wept loudly at the sight of the founding of this house. viendo echar los cimientos de esta casa ante sus ojos, lloraban en alta voz, While others were shouting for joy. en tanto que otros muchos daban gritos de júbilo. Why were they weeping with a loud voice? ¿Por qué estaban llorando con voz alta? Because they saw the bait that they had on Jackson Street, and then they moved over to Madison Street, and it was not as nice and pretty and beautiful on the inside as was Jackson Street. Porque vieron el primer edificio en la calle de Jackson y luego vieron el segundo edificio en la calle de Madison y no era tan bonito como el anterior. And they said, we had a nicer place over there. Y dijeron, teníamos un lugar más bonito allá. We had a kitchen over there. Teníamos una cocina allá. It's about the children. Se trata de los They had niños. that whole hallway all to themselves. Tenían todo el pasillo para ellos. They wept Lloraban because they remembered the old temple. porque recordaban el templo antiguo. They had seen it. Lo habían visto. That temple was covered in layers of gold and silver. Ese templo estaba cubierto con oro y plata. They said in the setting sun that you could literally see the glow for miles Decían que veían el brillo del sol en millas de distancia. as the sun reflected off of the marble and alabaster and the gold and the silver. Y el sol se reflejaba en todos los metales. It was a beautiful house. Era una casa hermosa. This Esta is a one-bedroom es una, shack compared to that. es una cabaña de un cuarto en comparación con aquello. There's not much beauty to it. No hay mucho de It's just something that they threw up fast. Es algo que pusieron rápido. They put together as quickly as they could Lo hicieron tan rápido como pusieron so they could pudieron have a temple. para poder tener un templo. And it became known as the temple of Zerubbabel. Y se conoció como el templo de Zorobabel. For Zerubbabel was the vassal king for Israel. Porque Zorobabel era el del vaso, A vassal, he was a puppet king fue un rey títere para Israel, under the Medes and the Persians. bajo los medopersas. So it became known as the temple of Zerubbabel. Y se conoció como el templo de Zorobabel. Did you know ¿Sabían that this same temple que este mismo templo of Zerubbabel de Zorobabel is the very temple es el mismo templo in which Yeshua walked? en el cual Yeshua caminó? It's the same temple. Es el mismo templo. What happened? ¿Qué sucedió? Herod the Great Herodes el Grande decided to give a gift to Israel, decidió darle un regalo a Israel and he remodeled the temple, y remodeló el templo and he expanded the y courtyards, expandió and he built it into a beautiful building again. y lo construyó en un edificio hermoso otra vez. But for some 400, 500 years, it remained in this state. Pero por 400, 500 años permaneció en ese estado. Nothing remarkable, Nada asombroso, just an ordinary building, solo un edificio ordinario. and the people wept. Y la gente lloraba. But God came and he spoke to the people. Cuando Dios vino y habló a la gente, So if you would, just a second. If you would turn to the book of Haggai, si vamos al libro del profeta Ageo, because in the Bible, porque en la Biblia, particularly the Christian Bible, particularmente en la Biblia cristiana, Haggai is found at the very end of what is called the Old Testament. Ageo se encuentra casi al final de lo que conocemos como el Viejo Testamento. People think that Haggai was like towards the end of that history. Las personas piensan que Ageo estaba como al final de la historia. Haggai Ageo actually is living at the same time de hecho vive en el mismo tiempo
as Ezra. que Esdras. All of these people are living at the same time. Todas esas personas viven en la misma época. So first, before is Ishayahu and Yirmiyahu, Isaiah and Jeremiah. Antes de Isaías y Jeremías, These two are living before the exile. estos dos vivían antes del exilio. During the exile, you have Daniel. Durante el exilio tienes a Daniel. Along with Daniel comes Ezra and Nehemiah. Junto con Daniel vienen Esdras y Nehemías. Living along in that time is also Esther and Mordecai. También Esther y Mardoqueo vivían en esa época. Esther is the queen of the kingdom of the empire. Esther era la reina del imperio. She's a Jewish lady, Era una mujer judía. but she's the queen of the Persian Empire. Era la reina del imperio persa. She's married to this king. Estaba casada con el rey. Her uncle is Mordecai. Su tío era Mardoqueo. He becomes the prime minister Él se convirtió en el primer ministro of the empire. del imperio. Ezra and Nehemiah are working in the palace of the emperor. Esdras y Nehemías estaban trabajando en el palacio del emperador. One is a kohen, one is a priest, Uno es un sacerdote the other is a navi, is a prophet. y el otro es un profeta. And they're working in the palace of the king. Y trabajan en el palacio del rey. They're all working together. Todos trabajaban juntos. Along with them Junto con ellos is another prophet está otro profeta whose name is Haggai. que se llama Hageo. With him comes another prophet Con él viene otro profeta whose name is que Zechariah. se llama Zacarías. Zechariah. So if you know the books of the Bible, Si conocen los libros de la Biblia, Haggai, Zechariah, Malachi, Ageo, Zacarías, the last Malaquías, books of the Old Testament in the Christian Bible. los últimos libros de la Biblia en la Biblia cristiana. Are you with me? ¿Están conmigo? So Haggai and Zechariah are working with Ezra and Nehemiah in the rebuilding of Jerusalem and the Beit HaMikdash. Ageo y Zacarías están trabajando con Esdras y Nehemías en la reconstrucción del segundo templo en Israel. So let's see, Haggai. Let's see if let me get there. Are y'all already there? Okay. You're ahead of me. So Haggai chapter 1, we have the call to build the Beit HaMikdash. En Ageo capítulo 1 tenemos la llamada para reconstruir el templo. Verse 7. Verso 7. Thus says Adonai Tzavaot, Así dice el Señor de los ejércitos: set your heart on your ways. meditad sobre vuestros caminos. What does that mean? ¿Qué significa esto? Set your heart on your ways. Meditar sobre sus caminos. Make sure you know where you're going. Sepan a dónde van. Make sure you know what you're doing. Sepan lo que hacen. Make what is important, make it important. Lo que es importante, hagan lo importante. Take what is not important and make it not important. Lo que no es importante, háganlo no importante. Figure out the things of your life. Sepan las cosas de la vida. What is important in your life? ¿Qué es importante? What is para important to you? ¿Qué es importante para usted? Set your heart upon your way. Go up to the hill. Vayan por la colina, Bring wood and build the house. traigan madera y construyan la casa. Then I will delight in it and I will be glorified. Entonces yo me regocijaré y seré glorificado. You have looked for much, Ustedes han buscado mucho, but indeed there is little. pero en realidad hay poco. What you have brought home, Lo que han traído a casa, I've blown away. lo he soplado, lo he tirado. Why is this? ¿Por qué es esto? It is a declaration of Adonai Tzavaot. Es una declaración del Señor de los ejércitos. Because my house lies in ruins. Porque mi casa está en ruinas. While you are running, Mientras ustedes each to corren, his own house. cada quien a su propia casa. Coming together Si nos juntamos to the Beit Tefillim, the A la house ca- of Tekilim, the house of a prayer, la casa de oración, is important to God. es importante para Dios. It is important for us to come together. Es importante juntarnos. It is required. Es un requerimiento. It is commanded. Es un mandamiento. We are to come together. Nos debemos de unir. And we need a place to do that. Y necesitamos un lugar para esto. How many of you have a house? ¿Cuántos de ustedes tienen una casa? You have a house? ¿Tienen una casa? No? Yes, No. no? I.e., in other words, when I say you have a house, I didn't say you're living in Treasure Hills. Cuando les pregunto si tienen casa, no les pregunto si viven en Treasure Hills. I didn't say you were on the backside of the golf course in the country club. No les pregunto si están en el country club.
I didn't ask you if you had a swimming pool, Si tienen alberca, tennis courts, cancha de tenis, 3-car garage, garaje para 3 carros, with a golf cart in there. con un carrito de golf ahí. I did not ask you that. No les pregunté eso. I said, do you have a Les house? pregunté, ¿tienen Do una you casa? have a place where you live? ¿Tienen un lugar donde How many of vivir? you have a place where you live? ¿Cuántos tienen un lugar donde vivir? You have a roof over your head. ¿Tienen un techo sobre su casa? cabeza? You have a bed that you lay on at night. ¿Tienen una cama donde se acuestan en You la have a noche? kitchen that you walk into. ¿Tienen cocina? You have a television. ¿Tienen televisión? Don't get me started. No me I'm just dejen kidding. comenzar. I'm not going to tell you to throw away your TV. No les diré que tiren la televisión. I'll bet you most of you have cable or satellite or one of these things. Seguramente muchos tienen cable o satélite o alguna de esas cosas. No. ¿No? Curious. Netflix. This is a very orthodox group. Es un grupo muy ortodoxo Saying this. diciendo, This is what God is telling them. es lo que Dios les dice. You have places where you may go to retire, to relax, to go to sleep. Tienen lugares en donde se van a descansar, a dormir, But you have no place to come together to meet God. pero no tienen lugar en donde reunirse hacia mí. That's what He's telling them. Es lo que les dice. Remember what I said? Recuerden lo que dije. Those things which are important, Aquellas cosas que son importantes, make them important. háganlas importantes. Those things which are unimportant, Aquellas cosas que no son importantes, make it unimportant. que no sean importantes. This is the whole thing. This is what is about the chametz at Pesach. De eso se trata la levadura en Pascua. Chametz, the leavening, is not sin. La levadura no es pecado. It's not talking about sin. No está hablando de pecado. Leavening does not represent sin. La levadura no representa pecado. Leavening, chametz, represents what is not important in your life. La levadura representa lo que no es importante en tu vida. As you are to go through your home and find chametz and throw it away. Así como vas por tu casa, encuentras la levadura y la tiras. So we're to go through our lives, we're to investigate our lives and find what is not important and throw it away. Debemos ir por nuestras vidas, encontrar lo que no es importante y desecharlo. Because we have too many unimportant things cluttering our files. Porque tenemos muchas cosas sin importancia en nosotros. You have a computer. ¿Tienen una computadora? How many of you here have a computer? ¿Quién de aquí tiene una computadora? Okay. If you don't, that's fine, but I'm just asking, how many of you here have how many of you here have used a computer at school or whatever? ¿Quiénes han usado una computadora? And how many of you have had a computer and you notice that it starts running slow? ¿Y quiénes tienen una computadora y de repente comienza a funcionar lentamente? Why does your computer start running slow? ¿Por qué comienza a ponerse lenta? By the way, Por lo tanto, this is a computer. esta es una computadora. That's all it is a computer Es todo lo que es, una computadora. that enables you to talk to each other Que les permite hablar los unos con los otros through radio signals, por medio de señales de through cell radio, signals, de celular. but it's a computer. Es una computadora. You think it's not a computer? Dicen que no es una How do you get on computadora. the internet? ¿Cómo se meten al internet? How do you get on Facebook? ¿Cómo se meten en Facebook? I see you on Facebook. How do you get on Facebook? Yo los veo en Facebook. ¿Cómo se meten a Facebook? It's a computer. Es una computadora. And sometimes your computer, your phone starts running slow. Y a veces su teléfono, su computadora comienza a ser lenta. How many of you have said this stupid phone is doing things all by itself? ¿Quiénes han dicho que ese teléfono hace cosas por sí mismo? How come that came up? ¿Por qué sucedió Where did eso? that come from? ¿De dónde viene I didn't eso? push that Yo button. no piqué ese botón. I'm pushing the button. It's not doing anything. Le pico el botón y no hace nada. How many of you think that if you push the button harder, it's going to do something? ¿Quiénes piensan que si presionan más fuerte hará algo? You're pushing that forward button, you're hitting it harder and harder. Presionan cada vez más fuerte. It's a touch screen. Y a veces grita. It actually senses your finger. It doesn't feel it. It senses it. Siente tu teléfono pero no lo detecta. You can put your fist through it. It's not going to feel it. Pueden poner su puño pero no lo detecta. Do you know why? ¿Saben por qué? Your phone is running slow. Su teléfono está Your despacio. computer is running Su slow. computadora está despacio. It's called junk. Se llama basura. You have junk files. Tienen archivos de basura. And your
computer brain is trying to go through all those files, trying to find what it needs to do, what it's supposed to do. Y su computadora intenta entre tantos archivos saber qué es lo que debe hacer. Your cell phone also has that, and it's going through the files, trying to find what it needs so it can do what you want it to do. Su teléfono hace lo mismo, intenta ir por todos los archivos para saber qué es lo que tiene que hacer. We call it lag, Le llamamos right? lento. To slow that, to go very slow. Se pone to más lag. despacio. So what do? ¿Qué hacen? Well, I have a button on here, Tengo un botón aquí. and let's see, it's right here. Veamos, está aquí. It got mad at me because I slammed it too Se hard. enojó porque le pegué muy fuerte. It says Clean Master. Dice Clean Master. What does the Clean Master do? ¿Qué hace esta aplicación? It removes all the chametz from my cell phone. Remueve toda la levadura de mi teléfono. It removes all the trash, Remueve toda la all the junk files. todos los archivos basura. And I clean it out every day, Y lo limpio todos los días. at least once a day. Por lo menos una vez por día. It says junk files right there. Dice archivos basura. And I hit that junk files right there. Le presiono. See, you didn't know you were going to learn how to work cell phones. No sabían que iban a aprender cómo usar teléfonos. And it says I have 917 megabytes of junk files. Dice que tengo 900 y cacho de archivos Clean basura. junk. I clean the junk. Limpio la basura And they're all gone. y se van. And now my cell phone runs faster. Y ahora mi teléfono es más rápido. The reason why we have trouble connecting with God La razón por la cual tenemos problemas al conectarnos con Dios is because we have too much junk in our es lives. porque tenemos mucha basura en nuestra Too many vida. distractions. Muchas distracciones. Too many things taking our attention here, taking our attention there. Muchas cosas que nos quitan la atención. And the worst of it, Y lo peor, Shabbat. Shabbat. Shabbat morning. La mañana de Shabbat. I get up on Shabbat morning. Me levanto en la mañana de I'm Shabbat. excited, Estoy emocionado. ready to come, Listo para venir. ready to worship God together with you. Listo para adorar a Dios junto con Happy, ustedes. excited. Feliz, emocionado. And then Y entonces, this goes wrong. esto That sale goes mal. wrrong. Aquello sale The mal. car won't start. El carro no The prende. dog bit my wife. El perro perdió. The sheep got out. La oveja se fue. The chicken's running Los around. pollos se The corren. dog's chasing the chicken. El perro retea los My pollos. wife was trying to save the Mi chicken. esposa quería- That's why the dog bit my wife. He wanted the chicken. Pues el perro mordió a mi esposa, quería el pollo. And before you know it, Y antes de que lo sepan, every Shabbat I say I'm going to leave at 8:30. cada Shabbat digo, voy a salir a las 8:30. Every Shabbat I end up leaving at Y 8:45. cada Shabbat me salgo a las 8:50. 8:50. Why? ¿Por qué? Somebody doesn't like me keeping Shabbat. A alguien no le gusta que guarde el Shabbat. I got too many things going on. Tengo muchas cosas sucediendo. Too many distractions. Muchas distracciones. How many of you have noticed me sitting here? ¿Cuántos de ustedes han notado que me siento aquí? And we're going through the brachot, Cuando vamos por las bendiciones and I stumble over a section. y tropiezo sobre una sección. Why did I stumble over the ¿Por section? qué tropiezo? You know why I stumbled? ¿Saben por qué tropiezo? Because suddenly my mind was on Emilio and what he was doing with his bass guitar. Porque de repente mi mente estaba en Why inicio. does he keep playing that note? ¿Por qué sigue tocando esa nota? And suddenly, Y de repente the brachot is gone. la bendición se fue. And I have to start over. Y tengo que comenzar. Some of you have heard me say that Algunos me han visto decir eso in the middle of a bracha. en medio de una bendición. And I say, let's start this again. Y digo, comencemos esto de nuevo. We did it with a couple of songs. Lo hicimos con algunas canciones. By the way, that was not Josh's fault this morning. No fue la culpa de Joshua, That was my fault fue mi culpa. because I threw him some curveballs. Porque le aventó unas pelotas curvas And he didn't have time to go over it. y no tenía tiempo para repasarlas. I said, Josh, Le dije, Josh, you're playing this morning. tú tocarás esta canción esta mañana. Be ready. Prepárate. That was 5 minutes before service. Eso fue antes de 5 minutos de servicio. So that's why I said, let's sing this one again and again Por eso dije, cantemos esta otra vez so we can get it right. para poder aprenderla. But what I'm saying is we have too many distractions. Pero lo que digo es que tenemos muchas We distracciones, have too many things going on. muchas cosas sucediendo. And God is desperately telling Y us, Dios está desesperadamente diciéndonos, take what is important and make that important. toma lo que es importante y hazlo importante. And what is not important, Y lo que no es importante, dispose of it.
deséchalo, Get rid of it. tíralo. It's distracting Es you. distracción. It's getting in the way. Está poniendo en It's camino. slowing down your spiritual life. Está poniendo tu vida espiritual It's más lenta. it's slowing down your communication with me. Por eso tu comunicación conmigo se hace más lenta. I'm driving down the road Voy manejando por la calle, on my way to work. en mi camino al trabajo, I prayed. orando. I prayed. I asked God to bless me at work today. Y le pregunto a Dios que me bendiga. Le digo a Dios que me bendiga en el trabajo hoy. Bless my family Que today. bendiga a mi familia hoy. Bless the assembly this week. Que bendiga a la comunidad esta semana. I'm praying for you. Le oro por ustedes. So I'm driving down the road Y manejo por la calle. and I start Avinu Shemagim Y comienzo, Padre nuestro que estás en los cielos. Yitkadesh Shimcha Que tu nombre sea santo. Ata Kadosh Tú eres santo. Beshimcha Kadosh Y tu nombre es santo. El Kodesh Kedoshim Kol Hayom Yakalucha Salah, and all of your holy ones praise you every Y day. todos tus santos te alaban todos los días. Baruch Ata Adonai Ha'el HaKadosh. Bendito seas tú, el Dios santo. And I'm getting ready to start. Y me preparo para comenzar. May Mashiach come soon. Que el Mesías venga prontamente. Look, a rabbit. Estoy listo. Oh, look, he runs pretty good. Oh, look, there he goes. He's jumping over there. Look. I hope he has a good day. Espero que tenga un buen día aquella persona. Oh, yeah, I was praying. Oh, sí está orando. Sorry, God. Perdóname, Dios. Where was I? ¿Dónde estaba? Watch out, watch that dog, the dog, watch the dog. Cuidado con el perro. Right? This is my morning. Esta es mi mañana. And be with my wife. Estoy con mi esposa. Help her today. Ayúdale con. Give her hoy. strength. Dale fuerza. Give her courage. Dale coraje. May Kara not scream too much today. Que no grite mucho hoy. I wonder when they're going to finish this pipeline. Me imagino cuando terminarán esta pipa. They have every road in Rio Hondo blocked. Tenían cada calle en Río Hondo bloqueada. The bridge is closed. El puente cerrado. They have the pipeline going across Williams Road. Tenían la pipa atravesando la calle They Williams. have the pipeline going across St. Houston. La pipa atravesando Sam Houston. They have the pipeline going across Cemetery Road. Atravesando la calle Cemetery. They have the pipeline going across 508. La pipa atravesaba la 508. I can't even get to work in the Ni morning. siquiera podía When are they llegar going al to finish trabajo. this? ¿Cuándo van a terminar esto? Oh yeah, you're supposed to be praying. Deben estar orando. Now why am I saying all of this? ¿Por qué digo esto? Just me? ¿Solo yo? Or how many of you have a prayer life like this? ¿Cuántos de ustedes tienen una vida de oración? You're there praying, and your child starts talking to you. Ustedes oran y sus hijos comienzan a hablarles. Hezekiah starts kicking really hard. Y comienzan a patear muy That's fuerte. because Hezekiah is a prayer warrior. Que es que ya es un soldado de adoración. He's just saying Amen Dice amén. very loudly. Muy fuerte. You start thinking about what you need to do for supper tonight. Comienzan a pensar en la cena. You start thinking about what things you have in line to do today. A pensar en las cosas que tienes pendientes hoy. Before you know it, your whole mind is out there following that rabbit Antes de que lo sepas, tu mente está siguiendo ese conejo down his trail. que está por la calle. Put aside the things that are unimportant Pongan al lado las cosas que no son importantes. and focus all of your attention Y enfoquen su atención on what you're supposed to be doing, en lo que deben hacer. on what is important. En lo que es importante. And this is what Haggai is telling the people. This is what God is saying to Adonai is saying to Haggai. Y eso es lo que Adonai le está diciendo a Haggai que le diga a la gente. Verse 12. Verso 12. Then Zerubbabel, son of Shealtiel, and Yehoshua, son of Yehosadak, Kohen Gadol, and all the remnant of the people heeded the voice of Adonai. Y Zorobabel, Ben Salatiel y Josué, Ben Josadac, sumo sacerdote y todo el resto del pueblo obedecieron la voz de Hashem. Since Adonai their God had sent him, the people revered Adonai. Su Dios mediante las palabras del profeta Ageo, tal como Hashem, Dios de ellos, les había mandado. Then Haggai, the messenger of Adonai, by the way, the word messenger there, malach, the same as an angel, Y el pueblo tuvo temor delante de Hashem, entonces Jadeo, el enviado de Hashem, la palabra enviado en hebreo es malach, significa ángel también. spoke to the people with the message of Adonai. Habló por mandato al pueblo de Hashem, I am with you. diciendo yo soy con ustedes. Now, let us stop here.
paremos aquí un momento. How many of us have heard these words? ¿Cuántos de ustedes han escuchado esas palabras? I can worship God anywhere. Yo puedo adorar a Dios en cualquier lugar. How many of you have heard these words? ¿Cuántos han escuchado estas I palabras? can worship God anywhere. Yo puedo adorar a Dios en cualquier lugar. How many of you have said these words? Don't raise your hand. How many? Because I'm gonna. If you do, how many? How many of you have thought these words? ¿Quiénes han pensado estas Have said palabras? these words? Well, I can worship God anywhere. Y diciéndolas. Right? I heard it all the time as a pastor in church. I don't need to go to church. Las he escuchado en todas partes como un pastor. Yo no necesito ir a la I can iglesia. worship God anywhere. Puedo adorar a Dios donde sea. I worship Him when I'm out there fishing. Puedo adorarlo mientras estoy de pesca, I'm close to nature. cerca de la naturaleza. A couple of beers, Un par de cervezas get really close to God. y me acerco a Dios. Yeah. Claro. And you can. Y puedes Worship God. adorar a Dios. I worship God out here when I'm hunting. Yo adoro a Dios mientras voy de cacería. I worship God here while I'm working in my garden, while I'm cutting the grass. Adoro a Dios cuando estoy trabajando en mi jardín cortando el zacate. Good. Bien. Do it. Hazlo. You should. Debes de. Worship God at all times. Adora a Dios en todo momento. In every En place. cualquier lugar. In every hour. En cualquier hora. Worship God. Adora a Dios. But Pero we are commanded to come together. tenemos ordenanza de juntarnos. In certain times, in certain hours, in certain places. En ciertos tiempos, a cierta hora, en ciertos lugares. To be united together as a family. Ser unidos como una familia. How many of you have said these words? ¿Cuántos de ustedes han dicho estas palabras? I'm the only one. ¿O soy el único? How many of you, for a while at least, thought you were the only one who was going after this way? ¿Cuántos de ustedes pensaron por un momento que eran los únicos que estaban tomando este camino? You thought it was very lonely. Pensaron que estaban You muy were solos. wanting to keep Shabbat. Querían guardar Shabbat. You were wanting to follow Torah. Querían seguir la Torah. Maybe you heard a Messianic or a Hebrew roots teacher and you said, that's right. Tal vez escuchaban un maestro mesiánico o de raíces hebreas y pensaban que eso estaba correcto. You say, how? Y dijeron, ¿cómo? And you say, where? Y decían, ¿dónde? Who else? ¿Quién más? Because I know where all the Catholic churches are. Porque sé dónde están todas las iglesias I católicas know where all the Baptist churches are. y las iglesias The bautistas, Presbyterian Church, cristianas, the Methodist Church. I know all the Assemblies of God churches. I know where most of the Pentecostal churches are. I know where the Seventh-day Adventist Church is. I know where the Church of God is. I know where all of the churches are. y todas las demás iglesias. But how do I worship God like this? Pero ¿cómo adora a Dios de esta forma? I told you, we have a family coming. Les dije, tenemos una familia que viene. They said they were searching for many months. Dicen que estaban buscando por muchos meses. Raul, who usually does our translating, Raúl, quien usualmente hace las traducciones, he searched for 3 years. buscó por 3 años. He was looking for 3 years. Estaba buscando por We 3 were años. here, but he couldn't find us. Estaba aquí, pero no nos encontraba. It was through him, through Ruben, that he found us. Fue por medio de Rubén que nos encontró. And so here we are. Y aquí estamos. I find it amazing, Me siento asombroso. and you'll excuse me Y me disculparán. while I shake my finger Mientras sacudo mi dedo, as a daddy to a child, como un papá a un hijo, that then you're not faithful. que entonces no son fieles. Then what's the point? Entonces, ¿cuál es el punto? What's the point of having a Beit HaMikdash if you're not going to sacrifice in the Beit HaMikdash? ¿Cuál es el punto de tener un templo si no vas a ofrecer sacrificio en el templo? What's the point of having a synagogue if we're not going to assemble together in a synagogue? ¿Cuál es el punto de tener una sinagoga si no nos vamos a juntar en la sinagoga? What is the point? ¿Cuál es el punto? You need to be here. Necesitan estar aquí. That's why we are here. Por eso estamos aquí. God did not put me here Dios no me puso aquí so that I could sit here by myself. para que me pudiera sentar aquí solo. God put me here Dios me puso aquí to help you. para ayudarles a ustedes. God put my wife here Dios puso a mi esposa aquí to help your para children. ayudarle a sus God put hijos. us here Dios nos puso aquí to help you. para ayudarles a But ustedes. I cannot help Pero you yo no puedo if you ayudarte don't want my help. si no quieres mi ayuda. Amen. Amén. I'm not trying to be mean. No quiero ser malo. This is a new beginning. Este es un nuevo This is the comienzo. way it is. Es la forma en la que es. I'm here to help you Estoy aquí para ayudarles. learn Judaism, Aprender el judaísmo, learn Torah, aprender a adorar, learn how to worship God, aprender a adorar a Dios, learn how to worship the King aprender cómo adorar in al a Rey proper way, en una forma in a correcta, respectful way, respetuosa, in an ordered way. ordenada.
the way we're supposed la to. forma que debemos hacerlo. Not just doing everybody doing his own thing. No solamente cada quien haciendo su propia cosa, Because that is contrary to the Word of porque God. eso contradice la palabra de Dios. Because they came together Porque vinieron juntos and they built the house of prayer. y construyeron la casa de oración. Hashem said to them, Hashem les dijo, now I am with you. ahora yo estoy con ustedes. I want God to be with me. Yo quiero que Dios esté conmigo, But in order for God to be with me, pero para que Dios esté conmigo, I need to do the right things, necesito hacer las cosas correctas, the right way, de la forma correcta, with the right attitude and the right heart, con la actitud y el corazón correcto, the right spirit, con el espíritu the correcto, right mind. en la mente correcta. And so must you. Y ustedes también. And so we must make what is important important. Debemos hacer lo que es importante, hacerlo importante. And what is not important, Y lo que no es importante, let it go. desecharlo. It's not necessary to your life. No es necesario para tu vida. We are to force the body Debemos forzar el cuerpo to worship God along with the spirit. a que adore a Dios junto con el espíritu. The body does not want to worship God. El cuerpo no quiere adorar a Dios. Already your body is in rebellion. Su cuerpo está en rebelión. No? How long is he going to be? Why is he taking so long? ¿Por qué My se tarda? stomach, I'm hungry. Tengo hambre. Se tarda mucho. Golden Corral is waiting for me. Está esperando el Golden Corral. It's Shabbat. Okay, well, the other Golden Corral. El otro Golden Corral. No? I hear your brains. Escucho sus mentes. I see the little wheels turning. Veo las tuercas moverse. No, No, I know. yo lo sé. Because I'm human too. Porque soy humano. Believe it or not, I'm human. Lo creo o no, soy humano. So God has given us this place. Entonces Dios nos ha dado este lugar. Why did God give us this place? ¿Por qué Dios nos dio este lugar? Concrete floor, Piso de concreto, dirty and dingy, sucio, old ceiling, techo antiguo, no kitchen. sin cocina. But the kids have their room. Pero los niños tienen su casa. Amén. Amén. It's better than being outside. So why did God give us this place? Porque Dios nos dio este lugar To make us family, para hacernos familia, to bring us together. traernos en unidad, Because there's nothing like working together porque no hay nada como trabajar juntos and then eating together y después comer juntos to make a family. para hacer una familia. I used to pick cotton Solía recoger algodón when I was growing up cuando estaba creciendo by hand, con mis manos, not driving, no conduciendo, with these hands, con estas manos. picking cotton down out in the field. Recogía algodón en el campo. I do not like summertime to this day. No me gusta el verano hasta estos días. I started picking cotton when I was 6 years old, Comencé a recoger algodón cuando tenía 6 años de edad and I picked cotton until I went to college. y recogí algodón hasta que fui a la universidad. Every summer, Cada verano, all summer, todo el verano, picking cotton recogiendo algodón 6 days out of the week. 6 días de la semana. So I know what this is like, Es lo que es. and there would be farm workers out there picking cotton. Y habían trabajadores del campo recogiendo algodón allá afuera. And they would be picking alongside of me sometimes. Y lo recogían al lado mío a veces. And they would stop for break, Y se paraban para tomar descanso. and they would say, stop for break. Y decían, paremos para el descanso. And they would have their little tacos, Y tenían sus tacos. and they would tear off a piece, Y le quitaban un pedazo. and they would give me a piece of their taco. Y me lo daban a mí. And I came to appreciate them, Y los apreciaba. helping this little boy. Porque ayudaban a este niño pequeño. I came to love them. Aprendí a amarlos. I saw them as part of my family Los vi como parte de mi familia. because we were working together Porque trabajábamos juntos. and we were eating Y together. estábamos comiendo juntos. They would bring me a cup of water. Me traían un vaso con agua. This is the way it was. Esta es la forma en la que era. This will make us family. Esto nos hacía familia. This will bring us together. Nos unía. And where we are one, united together in spirit,
y donde somos unos unidos en espíritu, where we are one united together in faith, in emunah. cuando somos unidos en fe, There the Spirit of the Lord is. ahí está el espíritu del Señor. For where 2 or 3 are gathered together Porque donde dos o tres estén juntos in my name, en mi nombre, there I will be in their midst. ahí estaré yo entre ellos. We use this for prayer. Usamos esto para oración, We say that this is about prayer. para decir que se trata de oración. It's not just about prayer. No se trata de oración, He doesn't say prayer. no dice oración. He says where 2 or 3 are gathered together, Donde dos o tres estén juntos, I will be in your midst. yo estaré entre ellos. That means working, Eso significa trabajar, painting walls, pintar paredes painting unto the Lord, al Señor, making help work, doing the floor, trabajando en el piso, doing it unto the Lord, haciendo para el Señor, making a new ceiling un nuevo techo unto the Lord, para el Señor, a new kitchen una nueva unto cocina the Lord. para el Señor, We're going to need to mow the grass para cortar el zacate unto the Lord. para el Señor, That's a new job of having this place by ourselves. con un nuevo trabajo, arreglar este lugar por nosotros mismos. We had a nice church. Teníamos una iglesia bonita. I mentioned that we needed the grass mowed. It was a big lot, Mencioné que necesitábamos cortar el zacate, era un lote grande, almost 2 acres of grass. casi 2 acres de zacate, acres. And then, so I mentioned we need some people, we need some volunteers, we need people to take care of the grass. Mencioné que necesitábamos voluntarios que se encargaban del zacate. So a young man came up to me after the service that morning. Un joven vino después del servicio esa mañana He said, I'll take care of the grass. y me dijo, yo me encargo del zacate. How much do you pay a week? ¿Cuánto paga por semana? Se rió. Pay a week? Okay, well you pay me first and then I'll pay you. Paga por semana, bueno. tú So whatever pagas you pay primero. me, that's what I pay you. Lo que tú me pagues a mí, yo te pago a ti. So if you give me $15, I'll pay you $15 a Si week. me das $15, yo te doy $15 por semana. It's a joke, people. Es una broma, gente. What I'm saying is we need to come together. Lo que digo es que necesitamos unirnos, We need to become giving people. ser personas que dan. We need to pour our heart and our soul into this place, our very being into this place. Derramar nuestro alma y corazón, nuestro ser en este lugar. Because you can meet God in your bedroom, Porque puedes conocer a Dios, ver a Dios en tu cama, in your living room, en tu sala, in your backyard. en tu patio trasero. You can meet God on the island. Puedes ver a Dios en la isla. You can meet God on the bay. Puedes ver a Dios en la You bahía, can meet Him in the woods, en el bosque, in the garden, en el jardín, in the field. en el campo. You can meet God in the mall, I Puedes suppose. ver a Dios en el mall, supongo. But this is where we come together to meet Him Pero aquí es donde nos unimos a verlo, as a family. como familia. You see how important this is. ¿Ven lo importante que es esto? Thus, it is necessary Es necesario for us to pour our heart and our soul into this place. que derramemos nuestro corazón y alma en este lugar. Not for the sake of the place, No por el lugar, but for the sake of the unity of this assembly pero por la unidad de esta asamblea, and for the sake of the holiness of Hashem. por la santidad de Dios. That's what this is about. De esto se trata. So, one more passage for you. Un pasaje más para ustedes. And so you'll remember that I said Haggai, and who else was with him? ¿Recuerdan que dije que Ageo, ¿quién más estaba con él? Zechariah. Zacarías. So turn to Zechariah Veamos a Zacarías, chapter 4. capítulo 4. Hashem is showing by means of a malach, of an angel, he's showing him Por medio de un ángel Dios muestra the Beit HaMikdash of the kingdom of the Malchut Mashiach. el templo del reino mesiánico. He says, then the angel, the malach, who had been speaking with me, returned and woke me, like a man who is awakened from his sleep. Zacarías 4:1. Y volvió el ángel que hablaba conmigo y despertóme como un hombre que es despertado de su sueño. He asked me, what do you see? Y me dijo, ¿qué ves? I replied, behold, I see a solid gold menorah with its bowl at the top of it, and its 7 lamps on it with the 7 pipes for the lamps that are on the top of it.
Y le respondí, he mirado, y he aquí un candelero todo de oro con su vaso sobre su cabeza y sus 7 lámparas encima del candelero y 7 canales para las lámparas que están encima de él. Also 2 olive trees are by it, one on the right and, side of the bowl and the other on the left side of it. Y sobre él 2 olivas, la una a la derecha del vaso y la otra a su izquierda. Then I responded by saying to the malach speaking with me, what are these, my Lord, Adonai? Proseguí y hablé a aquel ángel que estaba hablando conmigo, diciendo, ¿qué es esto, Señor mío? The malach who spoke with me responded by asking me, you do not know what these are? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? I replied, no, my Lord. Y dije, no, Señor mío. Then he responded to me by saying, this is the word of Adonai to Zerubbabel. Entonces respondió y me dijo, esa es la palabra de Hashem a Zorobabel. Not by might, nor by power, but by my ruach, says Adonai Tzavaot. Esa es palabra en que se dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Adonai Sebaot, Señor de los ejércitos. Now, how many of you have heard this phrase used? ¿Quién ha escuchado que se usa esa frase? Not by might, not by power, but by my spirit, says the Lord. Right? Put it back in its context. Póngala en su contexto, Because the context is the building of the Beit HaMikdash. porque el contexto es la reconstrucción del templo. This message is to Zerubbabel. Este mensaje es para Zorobabel. And the message to Zerubbabel is Y this. el mensaje para Zorobabel es este. Don't worry about what it looks like right now. No te preocupes cómo se ve ahorita, Because I'm going to do something great with this. porque haré algo grandioso con esto. Watch and see. Miren, I'm going to do something great with this. haré algo grandioso con esto. And so, let's look what he says. Por lo tanto, miren lo que dice. Verse 7, what are you, great mountain? Before Zerubbabel, you will become a plain. He will bring out the capstone with shouts of grace, grace to it. Verso 7. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. How many of you remember that Yeshua said these words? He said, you will speak to that mountain and say to it, get up and move, and the mountain will move. ¿Cuántos han escuchado las palabras de Yeshua cuando dice, le dirán a esta montaña que se mueva y se moverá? Yeshua is not saying something new. Yeshua no estaba diciendo algo nuevo. This is exactly what he said to Zerubbabel. Esto es exactamente lo que le dijo a Zorobabel. What are you, great mountain? ¿Qué es grande montaña? Before Zerubbabel, you will become a plain. Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. The mountain will fall flat La montaña será plana in front of you. enfrente de ustedes. Why? ¿Por qué? God's going to show us great and mighty things, Dios les mostrará cosas grandes y poderosas, which we do not understand, las cuales no comprendemos, which we could not imagine, que no podemos imaginar, which we could not see. que no podemos ver. Look at what he says, verse 8. Miren lo que dice en el verso 8. Again, the word of Adonai came to me, saying, Y la palabra de Dios vino a mí, diciendo, the hand of Zerubbabel have laid the foundation of this house. las manos de Zorobabel echarán el fundamento a esta casa. Notice these words. ¿Qué significan esas palabras? His hands will also finish it. Sus manos también las terminarán. It will be done. Será terminado. It will be done. Then you will know that Adonai Tzavaot has sent me to you. Entonces sabrán que el Señor de los ejércitos me envió. Now look at verse 10. Miren el verso 10. For who despises the day of small things? Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces, Saying what? ¿a qué se refiere? Do not look down upon those days. No miren aquellos días, Do not ignore them. no los ignoren. This assembly started very small. Esta asamblea comenzó muy pequeña, 5 people. 5 personas, That was all. eso era todo. 5 people 5 personas gathering together se juntaban, week after week, semana tras semana, month after month, mes tras mes, year after year, año tras año, gathering together. se juntaban. Look at what we have now. Mira ahora lo que somos. And this is not the end of it. Y este no es el fin de esto. This is only the beginning of it. Este es el comienzo. Do not despise the day No piensen en el día, of your beginning. no rechacen no olviden el día de su comienzo. Look at Josh. Miren a Josh. Stand up, Josh. Párate, Josh. This is Josh. Ese es Everybody Josh. say hi, Josh. Miren, hi, Josh. You see how big that boy is? ¿Ve qué tan grande es ese muchacho? Stand up, Josh.
Párate, Josh. Look at how big this boy is. Miren qué grande es este muchacho. That's my youngest son. That's my baby. Es mi bebé, es mi hijo más pequeño. Do you know that I used to carry Josh ¿Saben que lo cargaba in my hand? en mi mano? Literally. Literalmente. Josh had an inguinal hernia. He had a hernia here as a baby. Josh tenía una hernia como bebé And the hernia would pop out. y la hernia salía And so I would have to try to get him to relax y lo relajaba so we could pop it back in. para que se metiera. His intestines were coming out through a hole in his muscles here. Sus intestinos salían por un hoyo en su músculo And so it would strangulate the intestine if I couldn't get it back in. y estrangulaba el intestino. But they didn't want to operate on him because he was just born. He was a baby. No lo querían operar porque era un bebé recién And so I nacido used to carry him right here. y lo cargaba aquí. I used to carry him with one hand. That big boy, I used to carry with one hand. A ese muchacho grande lo cargaba con una sola mano. He was a little punk. Era un pequeño bebé. Punk. He was a very small baby. Era un bebé pequeño. I would pat him on the back. Le palpaba He la would be there espalda. crying in pain. Lloraba en dolor And I would pat him on the back. y lo palpaba en la espalda Get him to para relax. que se relajara. And slowly he would go to sleep. Lentamente se iba a dormir. And I would push that hernia back up inside of him. Empujaba la hernia hacia And adentro I would carry him around right here. y lo cargaba aquí. That's it. He'd fit right there. Ahí se quedaba. That big boy right there. Ese grande That's how muchacho, small he was. He would fit right here. así de pequeño era que cabía aquí. Fit right here. Cabía aquí. And so, what I'm trying to get you to see is this. Lo que quiero que vean es esto. When he was a baby, Cuando era un bebé, could I see him like that? ¿lo podía ver así? Did I know he was going to become like that? ¿Sabía que iba a ser así? No. No. Did I know how tall he was going to be? ¿Sabía qué tan alto iba a crecer? That he would be such a big boy? Que iba a ser un muchacho grande. He's bigger than me. Es más grande que yo. He weighs twice as much as me. Pesa lo doble que yo. I used to carry him around. Lo cargaba. Now he can carry me Ahora around. él me puede cargar. Did I know that he would become such a good person? Sabía, iba a saber que se convertiría en una Not gran to embarrass persona. him. No para avergonzarlo. He's very gentle and very kind. Es una persona muy gentil y amable. He works at the school Trabaja en la escuela with very special children. con niños especiales. Takes very special talent to work with these Y kids. se toma talento especial para trabajar con This estos is what he niños. does. Esto es lo que hace. When he was that little baby here, Cuando era aquel bebé aquí, could I see that? ¿acaso lo veía así? Do not despise your small beginning. No olvides tu pequeño comienzo. This is true with all of us in everything we do. ¿Qué es lo que hacemos todos nosotros? I do not know the future, No conozco el futuro, but I know the God who knows the future. pero conozco el Dios que conoce I el know the futuro. God who planned the future. Conozco el Dios que planea el And futuro I know the God who makes the future. y el Dios que hace el futuro. And that's all. Y es todo. And I put my faith in Him. Y pongo mi fe en Él, And I put my trust in Him. mi confianza en Él. And so we start off maybe not so nice, Y comenzamos tal vez no tan bonito, but that's okay. pero está bien, Because God's in control. porque Dios está en control. And so He has brought us here. Y Él nos ha traído aquí. It's for the children. Es por los niños. It's about the children. Se trata acerca de los niños. And so He has given us a place for the children. Y Él nos ha dado un lugar para los niños. But He has also given us a place Pero también nos ha dado un lugar where you and I can grow together donde ustedes y yo podamos crecer juntos to learn to love one another, para aprender a amarnos unos a los otros, to become a family, convertirnos en familia, to become one. convertirnos en uno. What is the kinemato ¿Qué significa kinemato? humanai? Humanaim. Sheverachim tam yachad. Llevar quien haya. Yachad from echad. Dejad. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Hear, O Israel, the Lord our God Adonai our God Adonai is one. Oh Israel, Hine, Señor, tu Dios, el Señor es uno. Hine, behold, Matov, how good, Miren cuán bueno Humanaim, that we gather together, que nos juntemos, Yachad, viajar as one. como uno. That's what this is about. De esto se trata. And so with this we close. Con esto cerramos. I heard a rabbi say this week. He escuchado un rabino que dijo esto esta semana. They were going to build a new synagogue. Que iban a construir una sinagoga nueva. And so he put it to the people this way.
y se lo puso así a las personas. The good news is this. Esta es la buena noticia. We have found the money to build the new synagogue. Hemos encontrado el dinero para construir la sinagoga nueva. The bad news La is noticia mala it's still in your wallet. es que aún está en el So the good news is La buena noticia es esto. we have found the money Tenemos el dinero to remodel this place. para remodelar este The bad lugar. news is La noticia mala it's still in your bank account. está en su cuenta de bancos. I'm not going to speak to this often. No voy a hablar de esto seguido. I don't do that. No lo hago así. I don't beg you. Yo no les pido. I just ask you this once Solamente se los pido esta sola vez. that we give. Que demos. There are going to be projects coming up, Harán proyectos and I'm going to say y diré we need a mitzvah. que necesitamos This is considered a un mitzvah. mandamiento. Esto es considerado un mandamiento. Okay? I need a mitzvah right now. Necesito un mandamiento. I need somebody to say right now, Necesito I will un do this mandamiento. mitzvah. We need the on the door. We need the mezuzah. We need a mezuzah for the door. Oh, I'll buy it. So there. Okay, so he's going to do the mitzvah. Él va a ser el mandamiento He gets the reward from God for doing the mitzvah of buying the mezuzah for the door. de comprar la mesusa para la puerta. Okay? Some are helping us with the kitchen. Ahí nos ayuda con la cocina. Baruch Hashem. Bendito sea el Señor. That's a mitzvah. Es un mandamiento. Okay? We're going to need ceiling, we're going to need tile for the floor, we're going to need things. A lot of this stuff we can do ourselves. I lay floor, I do tile, I do all of these kinds of things. So we'll have days where we can come together and I'll show you, I'll learn you how to do it. I'll teach you how to do it. Necesitamos arreglar el techo, el piso. Yo sé cómo hacerlo. Nos uniremos. It's not as hard as it looks. No es tan difícil como parece. Okay? Maybe you can have your own reality TV show afterwards. Sabes poner a hacer su programa de realidad en un futuro. So I think we're going to focus on the kitchen. Nos enfocaremos en la cocina. Need to get it in. So we're going to need a stainless steel sink Necesitamos un zinc de acero inoxidable. and the plumbing done. Plumbing. La plomería And then we need to put the floor in over there first y el piso allá primero. and get all of that. So I need you to give so that we can, I need somebody to say, I'll buy the sink, I'll buy the cabinet, I'll buy this, I'll buy that. You don't have to pay for the whole thing. I'm not asking you for $500,000. Necesito que las personas se comprometan y que digan, yo puedo comprar el lavabo, yo puedo comprar esto, yo puedo comprar lo otro. No les estoy pidiendo $500,000. I'm just asking you to give what you can give and what God puts on your heart. Solo les pido que den lo que puedan dar y lo que Dios les ponga en su corazón. If you do not want to give, Si no quieren dar, don't give. no den. I'm not going to be mad. No me voy a molestar. I don't even look. I don't know who gives or who doesn't give. Ni siquiera miro, no sé quién da o quién no da. So I can't sit here and say, well, he gives, she doesn't give, she gives, he doesn't give. I don't know. No sé quién da, no me siento aquí para decir quién da y quién no da. You No put sé. it in that box there. Ustedes lo ponen ahí. Josh knows he's the treasurer. Josh sabe, él es el tesorero. If you put cash, he doesn't know. Si no pone If dinero, you no put a sabe. check, okay, well, he knows, but that's he doesn't tell me, well, so-and-so's giving, so-and-so's not giving. Why? We don't keep check of that. Si ponen cheque, él sabe, pero no me dice quién da y That's quién no da. between you and God. Eso es entre ustedes y Dios. If you don't want to give, Si no quieren dar, don't give. no den. Why? ¿Por qué? It doesn't count anyway. No importa en ninguna Why? forma. God loves a cheerful giver. Porque a Dios le gustan los dadores. So if you're going to give with a frown on your face, Si dan, den sin un enojo. all right, en I'll cara. put the money in. All right, give it off my bag. I'll put some money in. Pon el dinero, pon el dinero. I've seen people like that. He visto personas así. No, just kidding. Bromeo. I've seen people like that. He visto personas así. Don't give. No den. Because God not only does not honor you, Porque Dios no los honrará He doesn't want it. y tampoco lo quiere así. He actually curses that money. De hecho, los maldice así. Give with a smile Den con una sonrisa on your face en su rostro and in your heart. y en su corazón. And if you don't want to give it, Y si no quieren dar, keep it in your pocket. guárdenselo en su It's bolsillo. between you and God. Es entre ustedes y Dios. Doesn't concern me. No, You don't give it? Si no dan, God will find somebody else to give it. Dios encontrará a alguien más que lo dé. It's okay. You're the one that loses the blessing. God gets it. Está bien, ustedes tienen la bendición. Y Dios Well, la He's trying to tiene. guilt me into giving. Quiere forzarme a dar. No, No, I'm just telling you the way it works. solo les digo la forma en la que You funciona. don't give, Si no dan, God will find somebody else to give. Dios encontrará a alguien más que dé. If I wasn't doing this, Si no hago esto, God would find somebody else to do Dios this. encontrará a alguien más que haga esto. God's not going to be shortened. Dios no se va a
acortar, a limitar. So it's okay. I'm not going to worry about it. Está bien, no me preocuparé. It's up to you. Depende de ustedes. And so we join together. Entonces, Eh? Tell her we're ready. Let's all stand. parémonos. Josh, I need new streets. I need new streets. Can you take that? If you would lift up your head for the blessing, levanta sus manos. Para la bendición. יברך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך shalom. May Adonai bless you and keep you. May Adonai shine his face upon you and be gracious to you. May Adonai lift up his countenance upon you and give you his peace from Sarcha Shalom Yeshua Mashiach, the Prince of Peace, Yeshua the Messiah. Be Imro. Amen. Shabbat Shalom. Gracias,